Wewa mbaniriza nnyo nate olw'eggulo olwaleero nze muzukulu wa Gamuga Moses wamala omukutu gwa Uganda Eyenkya kirungi nnyo abatugoberera namwe abateekayo obwanga n'amaanyi okugenda maaso okugoberera byonna bye tukola. Ate olwaleero tugenda kubeera nga twogera ku nsonga ez'enjawulo nakugamba nti tugenda sabukula episodes okuwa nnyo omukutu guno amaanyi n'obwanga okukubaganya ebirowoozo ku nsonga ki ez'essimba ezigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda, ebyobulamu, ebyobufuzi, ebyenjigiriza n'ensonga endala zonna. Ebigenda maaso mu ggwanga yes abazadde wamu n'abasomesa bannyini masomero bakyaka batwawa nga ntulege oluvannyuma lw'okugenda ebbanga eriwera ng'abayizi tebasoma. Ebibiina jjukira kati birina kumpi classes 2 abayizi aba senior 4 ba mirundi 2 senior 3 mirundi 2 buli kibiina kati kirina abayizi ab'emirundi egisukka mu gumu. Ekyo nno kyaludde okulabika olw'ekimbe kya COVID-19. However abazadde olukaabye ennyo ne beebuuza ministry y'ebyobulamu kiki oba measures zerina esobola okulaba nga ebbulula abaana b'eggwanga okukendeza ku illiteracy levels oba obutasoma obutamanya ignorance saako n'abaana ababeerawo nga tebagenzeeko mu ssomero. Emiwendo ogwo nno gulinnye kaakati the illiteracy levels zigendedde ddala waggulu. However ministry ey'ebyenjigiriza okuyita mu First Lady Janet Kataha Museveni yavuddeyo n'asaba abasomesa babeere nga bakyali patient okutuusa government bw'enaafuna measures entuufu n'okusinga ddala okuvaccinatinga oba okugema abasomesa abasinga bonna nti kino bakikola okulaba nga bataasa abaana b'eggwanga ne Uganda Eyenkya yadde nga abasomesa tekyabawulikidde bulungi kubanga bangi embeera yaabwe embi abamu bagendedde ddala ebbanga eriwera nga tebafuna ku nsimbi tebalina nsimbi kuba mu masomero gano okubeera nga maggule mwe bafuna ensimbi yadde nga bo aba government abasomesa mu government aided oba government schools bo bagenze mu maaso okubeera nga omusaala gwabwe gusigadde gubasasulwa. First Lady wa Minister w'ebyenjigiriza kyeyategeezezza nti government tekifunamu neera kyekirina okukolebwa kubanga government eraba nga terina solutions. Ekyo no kiraga nti mu kisanja kino government we yagambira nti egenda kusecuringa future y'abannansi kiragira ddala nti terina yadde neggezi lyonna yadde ekkubo lyonna wadde plan B okukakasa ekyo nti eyinza okubeera nga future y'abannansi jabbeera secured kuba bebeera nga ebyenjigiriza bimu ku ebyo birina okubeera nga bibbulula eggwanga amidst the dungeons of illiteracy, amidst the dungeons or the abyss of ignorance. Bebeera nga ebyenjigiriza nga government erina option kubisecuringa kulaba butya plan B ziriwa esobola okubeera nga abayizi basigala basoma amidst pandemics. Ekiragira ddala nti emyaka 5 gyandibanga nagyo gigenda kufa ttogge nga eŋŋombo ya securing your future it's not anywhere close to the citizens. However it might be related oba yinza okubeera nga eyamba awo bennyini abaagireeta nga omukulu n'abalala bo kwenywereza mu bifo naye nga bannansi tebakitunuulidde kulaba nga basecuringa future. Twatunuulira nti pandemic yajja omwaka oguwedde 2020 omwezi ogwa March ne tugenda mu lockdown. As we speak omwaka gwawera dda nga abayizi bali waka oba abaana bangi nga bali waka. Government etegeera ekyokukola if it is based on true leadership ate era nga governance nga eriwo ku lwa muntu wa wansi na citizen yandibadde measures oba empenda yazitema dda okulaba nti mu academic year eno yennyini biriwo ebirina okubeera nga bikolebwa. As we speak institutions of learning they are on lockdown n'ebirala byonna. So byebimu ku ebigenda maaso mu ggwanga abaana bafunye embuto bangi nnyo tebamanyi kuwandiika yadde n'okusoma yadde nga alipoota eza World Bank, UNESCO n'abantu abanoonyereza ebirala byonna twaweza zize ziraga nti ddala ekituufu illiteracy levels abamu abayizi tebamanyi kusoma yadde n'okuwandiika yadde nga bayiseeko mu kibiina. Kati now take a scenario most of them kaakati bali waka tebalinnyangako mu kibiina approximately obukadde obuwerera ddala obadde buyingira nursery school oba buli mwaka millions and millions or take a case in point at least akakadde kabadde kayingira akasoba akakadde kabadde kayingira buli mwaka nursery wetugenze tukya mu primary nga emitwalo gigenda gikifuuka mitwalo badde obukadde obuyingira
ate ogenda okomekereza nga obufuluma buyitirivu nnyo drop out rate kakati tugenda okwebuuza nti academic year endala enaagenda okuddamu okuggulawo the drop out rate enaabeera etya illiteracy levels zinaabeera zitya saako ne ignorance abaana okubeera nga they are ignorant so ekyo tukitadde wabbali engombo ya securing your future ekyakola amakulu as per now as a journalist nja kugamba nti no era it is a cross it is a negative for the government it's not a plus anywhere kubanga ezekakasa bannansi nti mu kisanja kino it will secure their future but the education of the children the education of this country the education of the citizens it's nowhere to be secured and there is no hope it may not be today or tomorrow kubanga government echaga nti patience how long will it take to be patient nga abaana bo basigala bakula embuto abaana basigala abamu bazifuna abamu bazadde abamu bazijemu how long and can government have a lasting solution nakyo tujja kuyanga tukitunulira kyekimu ku ekyo ekyayogeza bannansi obwama wabaddewo mixed reactions eziraga nti president yandibanga yaganye however okugamba nti amasomero gaggulawo mu October as per the proposals ezibadde zimuleeterwa abamu no bali balowooza bajja gaggulawo na mu September ono naye minisita w'ebyenjigiriza ne ministry ye y'ebyenjigiriza ne bakakasa nti tukyalina okulindako abaana b'eggwanga balina okufa until at least abasomesa bonna bagemeddwa n'abayizi oba abaana abamu okuva myaka 18 nga bagenze maaso kubeera nga bagemebwa ekyo no kiraga nti kintu kinene nnyo nti emyaka gikyali. Is there any hope of securing the future of the citizens through education? Ekyo kibuuzo gwe nange nenze nakyanukudde dda wetogerera kati tewali ssuubi. Ensonga endala ekyayogeza bannansi obwama ensonga eya of course emisolo emijjo the new taxes the proposals yadenga financial year gye twatandika ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogwa July omwaka guno gwennyini yatandika n'emisolo emijja okuli ogwa internet the 12% oba ebitundu 12 ku 100 okuwawukana ku the over the top tax oba OTT eyagibwawo eyaliwo oyowa nusu ebibiri eyali ku social media kakati ne bagu alternatinga with the internet tax ebitundu 12 ku 100 enuni kakati nagwe musolo oguliwo oba the fish maw abali mu business mu kitegera bulungi nnyo abasuubuzi the property tax oba the rent tax rent income tax najo je misolo emijje egyateekebwawo kyovula amayumba agamu abapangisa bali mukaba nabo nti emisolo oba amabanja gababaddeko agali previous agaleetebwa due to COVID-19 ate kakati owulira nga bino nga ba landlord bateekebwako burden endala yobongeza omusolo that's why even the prices or the rent income has been hiked balandlord nabo kati ne babeera frustrated and disappointed ne batandika ate kwongeza rent yadde nga n'abapangisa ensimbi tebazirina olw'ensonga nti the rent that has accumulated ever since COVID-19 hit the country awerera ddala so eggwanga ne libeera in a state of quagmire disappointment and frustration due to high taxes so negyo egimu ku egyo emisolo emirala nga emisolo ku gold aba processed gold materials jejimu kweje emisolo egyateekebwawo mu financial year eno now ebirala ebibadde bitunuulirwa okulaba butya government bweyinza okubeera nga eteeka ebitundu 10 ku buli 100 ku bannayuganda bagenda okufuluma n'okuyingira eggwanga lyattu Uganda the 10% ku abantu abagenda okubeera bafuluma n'okuyingira akozesa airport the Entebbe International Airport kati tunule let's dig or delve deep into this matter. Ensonga eya 10%. Now there is an issue of either triple or double taxing here. Already emisolo gibaddewo nti ng'omuntu okufuluma eggwanga air ticket kubaddeko omusolo. Don't think that government will fuluma nti era tena kyetaxinga. Ebintu bingi nnyo byokozesa ku airport era nga biriko emisolo abantu abasasulira parking abasinga mu bimanyi emisolo gibaddewo. Now how will the 10% proposal in case it is effected oba singa eteekeddwa mu nkola how will it affect this country and the financial year? Number one, it is double taxation already nti abantu already emisolo gibaddewo gyabadde basasulira yadde nga okwongeza tax base oba engeri ebintu government byalina okufunamu ssente si kibi cause erina okulookinga erina okunoonya for avenues ezirina okuvaamu emisolo gyerina okubeera nga ate ekozesa okubeera nga ekulaakulanya eggwanga Uganda
tukimanyi nti COVID-19 bwazze ebintu bingi badde bino okugibwako emisolo bibadde hardly hit at the end of the day nga government erina okulunga for other venues abasoma macroeconomics kyetwanise increasing the tax base ogenda maaso okubeera nga onoonya avenues endala eziyinza okuvaamu emisolo egyo emisolo egimu gyeyaleese avenues zeyalaba through the Ministry of Finance na formulating policies eza finance eziri financial eziri monetary eziri fiscal policies okulaba nga zivaamu emisolo ebyo nga byenkumenyedde kati ekya airport number 1 ekimu okubeera nga tourism yemu ku another base gyetusuubira mu financial year eno government gyebadde no concentratingako okulaba nga ejjamu emisolo 1 the influx oba omuwendo gw'abalambuzi gugenze gukendeera okusinga ddala mu ggwanga Uganda. It's no doubt nti abalambuzi abava ebweru w'eggwanga be basinze contributing to the GDP in terms of tourism. Kakati waneno the local tourism abantu abagenda maaso okubeera nga balambula nja kugamba nti the influx or the rate is very very low compared to that or compared to those coming from foreign countries. So kakati omulambuzi ali ebweru bwawulira nti wagenda beerawo such a tax eri frustrating, I can't say, or I could state it like that. Kijja kubeera nga at the end of the day kyongera frustrating in case kize mu parliament ne wabaawo exercise duty amendment oba okuddamu okwamendinga ku ebyo egyo emisolo egyayisibwa nekiteekebwa mu nkola. It is still a proposal, we're discussing a proposal. Kikyali kiteeso kyensuubira nti olumu government esooka okukikozesa as a diversion nti abantu muddeko ekyo mukidiscussingemo muddeko ekyo mubeere diverted from the major subject or main subject ebadde in discourse ebadde ekubaganyizibwako ebirowoozo. It might be, but we've seen a lot of tax proposals ezijja like this nga the aim is to divert the masses okujja abantu ku kinyusi kyennyini kyebadde basimbyeko amaaso. Kiki kyemubaddeko bannansi? Mbadde ku ttemu eri e Masaka wa Machete Killers abadde e Masaka. Yes, very good. Kakati now the concentration is low. Abantu batandise okudivertingibwa okudda ku issue eya emisolo emijja okusingira ddala gwa airport abantu abagenda maaso okufuluma eggwanga. How will this affect nkuwadde ekisooka the tourism sector ejja kubeera affected in the influx of tourists coming into Uganda. Abantu bajja beera diverted agament, let me go to Kenya, let me go to Rwanda, let me go to other countries in Africa whereby atera nga ebintu bye tulina okubeera nga balambula we might be having an upper hand. However, the tax might frustrate them at the end of the day. Bajja kubeera nga tebajja waneno. So that's about the tourism sector. If we wanted to increase the tax base, twandibadde tusikiriza abalambuzi. In case this proposal is effected, Parliament negwisa through the Exercise Amendment Act 2021-2022 ekyo kiyinza okuaffectinga tourism. Let's go to the trade industry and cooperatives. Abasuubuzi tubamanyi abajja oba basubulira kuva mawanga ag'enjawulo, eggwanga nga erya China, eggwanga nga erya Turkey, Bungereza, Bufalansa n'amalala. Abantu batradinga ebintu ebyenjawulo, basubula ebintu okuva mu mawanga agatali gamu. Kakati nga abasuubuzi abagundivu betumanyi abajja e China, of course Haj Ali Mwanje, omukulu Arnold Masembe n'abalala bonna companies mpitirivu nnyo, aba Sinotrack, aba companies ezitali zimu. Yes, they will be affected in case this is effected. Olw'ensonga nti omuwendo guno babeera nga bagenda kulinnya nnyonyo kwesa ekisabwe amidst ne taxes ezibaddewo already bataddeko emisolo n'ebintu bibagenda okuyingiza the Uganda Revenue Authority eba taxinga ne ebibeera nga ebintu biyitirivu nnyo emisolo n'olaba nga mutayingiza container for instance ya bukadde 5 at the end of the day emisolo gyalina okusasula giddabulinga wa gitripolinga ebintu byaleese mu ggwanga. It has been already frustrating. It is still frustrating the traders. So kakati the trade industry negenda better affected in case this is effected. So kakati awo abaformulating policies abaleta proposals by no thinking otherwise. Olw'ensonga nkigenda kubeera nga affecting economy at the end and wajja beera frustrated nga bakoyedde ddala at the end balekerawo nokola oba betamwe okusubula. So abasuubuzi nabo kijja kubeera nga kiba affecting. Let's look at the people. Well, abagenda for leisure. I'm going to tour like for leisure what and what mu nsi ez'enjawulo. Abutuyinza obutabafaako nnyo. Let's take a look at the business side. Nti abantu abali mu business bo bajja kubeera nga bali affected. Era nja kufuna abantu ab'enjawulo of course abasuubulira mawanga ago
We sit down, we have a chat with them. Nga wetwade nabo ba Hajj Ali Mwanje benkwade abasubuza abagundivu abali China, abali Dubai, abali Turkey. We shall have a dialogue, we shall have a chat nabo kutula nabo. So your proposal ya 10%, it will be frustrating trade and tourism, and they are the sectors as contributing highly to the GDP yeggwanga lya Uganda. Bwe tubeera mu kaseera ka COVID-19 nga twetaaga okuraisinga the tax base, nga twetaaga okuyitimusa ebyenfuna by'eggwanga bikomyawo waggulu, those are not the sectors ezino kubeera nga zikwatibwako tourism and trade, kubanga already there are taxes eziriwo of which bwe twongerako endala zijja beera nga zifrustratinga bannansi. Ekirala ekibadde in the press oba mu mawulire propose era ey'okugamba nti munnansi singa ensimbi ze zirudde ku account ne zituulako for quite a long period of time, either mobile money oba ne ku bank account ye zijja kubeera nga zijjibwayo government ezikozese. Well, mu layman's language kakati wano omuntu abajja kwebuuza nti where is the security or the privacy, nti ntegeera nti Bank of Uganda regulates saako ne okutrusting oba okuteeka obwesige mu bank, for instance zonna ze tulina Centenary, Tropical n'endala zonna, where the trust egenda kubeera nga bannansi abamu beebuuza nti ensimbi zange well government eituuka ddi okulingiriza emanye nti ndudde ebbanga, if I have a target or a goal of saving for 10 years in case ekyo kiba kina promoting a saving, the saving culture wano mu ggwanga Uganda tutaddemu amaanyi mangi n'ensimbi nyingi okulaba nga to influencing people to save. Will it affect the saving culture? Yes, it will. Reason being kakati, according to the survey gye twakoze already, abantu lwawudde statement eyo ne ba flocking abana bagenda mu banks okubeera nga ba withdrawing their money to the banks mu bitundu ebyenjawulo byonna tukidde mu Kampala as the area of jurisdiction saako ne case study ya banks ez'enjawulo. When people heard that ne bagenda ne batandika okubeera nga bajjayo sente and banks were full. Since Monday this week the banks have been full. Why? People oba abantu bayinza okubeera nga trust kakati balaba balina okugyayo ensimbi zaabwe at least bazikozesa ekyo ebinyini tebalina okuzikozesa baleme kubeera nga babeera frustrated. Now this kiyinza okuleeta obuzibu olw'ensonga nti abantu badde beesiga banks bagenda kugyayo sente baziteeke ewaka. As a case study already I've investigated nendaba nga the influx of people flocking of course the banking institutions oba banks bayitirivu nnyo. Reason being mu kaseera in just a flash abantu bakirabye nti government eyinza okubeera nga egenda kubabba sente zaabwe zigibweyo. However bwabeera nga etteeka liyisiddwa nga weeriri banga lyamendingiddwa nti abantu in case sente zo ziruddeyo procedures ki ezaniitiddwamu in case the next of kin or abantu bonna bonna balina okubeera nga sente zo in case nina bank account sente nezimalayo ebbanga erisukidde myaka 2 myaka 3 oba myaka 15 nga tezina kyezikoze. Yes, government yandibadde ekola ekituufu nesooka nenoonyereza nemanya nti ba next of kin gye bali oba abantu abalina okubeera nga family ye gye bali. Bweba government ekikoze kuba mu ggwanga Uganda buli kimu kisoboka, tulaba ebintu ebisinga omuntu ebintu ebyetutala mu mawanga malala nebisoboka waneeno era tewewuunya nnyo ng'ekintu ekyo kizze okakkana mu myaka 5 mobile money yo sente zowadde savings eyo kwana ku mobile money nowadays antu savinga ne mu bank accounts at the end of the day twajja beera frustrated babeere nazeewaka abantu babateme amajambiya olwa sente olwokatutegere nti omuntu withdrawing era tewewuunya nnyo mu kaseera kano nga government at the end of the day abantu bongedde okubatema ng'oli ategedde nti they have withdrawn or withdrew their money at the end of the day bijambi ate ne byeyongera bweyongezi. So kino mukiraba ng'ekyolusaago nekiyinza nakyo okwongera ate okupromotinga ebijambiya bineeno. Reason being bwe baba abantu nga baflockinze banking institutions wa banks okujja sente zaabwe okutaasibwa kuba government tebakyajesiga. There is mistrust mu government nti bwe wawulira abantu proposal olumu tebakyakikubaganyako n'ebirowoozo. They go there and then ne reactinga bannansi ne bajjayo ebintu byonna byonna ne bajjayo essuubi the hope. So wakati nekyabalese propose eyo in terms of the monetary proposal or monetary policies, fiscal policies, I think very good government thinking otherwise okulaba nga ensimbi z'abannansi bwabeera nga bannansi beesiga banking institutions kubeera nga to save their money for security purposes ate kakati mu maaso awo bayinza okubeera nga essuubi libaggwamu.
Byemu kwebyo ekya police okututegeeza okuyita mu Fred Enanga omwogezi wa police nti abantu bagenze mirembe gikomyewo mu Greater Masaka aba Greater Region, the Masaka Greater Region, olw'ensonga nti yes emirembe gizzeeyo after ab'ebijambiyo balinnya ku nfeete ate mu bitundu ebirala nga tulaba bigenda mu maaso bitalaga abantu basula ku tebuuke ndowooza nakyo police obwange butadde nnyo e Masaka oba Greater Masaka. How about other areas? Tulowooze kuba tulina omuze mu ggwanga Uganda nti ebintu bwe bijja bwe kityo security essaawo nnyo amaanyi ne effort okulanga ebirwanyisa then going back ne sitting back ne relaxing the laxity ne yeeyongera kati suubire kuba abantu mu bano kibazze bakozesa kubeera nga batutema myezi ng'ebiri esatu olumala okubakangamuuko ne baddayo kati suubire nti omwaka guno ate the laxity tebeerewo as it has been the norm the order of the day, the order of the year. So ekyo tusuubire n'emisango egy'abakulu ba Segirinya Muhammad Sakone Alan Sewanyana bacha trying through the lawyers Lukwago and company advocates okulaba nga yes omulodi Elias Lukwago nabo ba securing wa bail okubeera nga bawuza nga bava ebweru since their leaders batasobola kubeera nga bamala gadduka n'ebirala byonna. Well, olwaleero njagala te okusabukula episodes empya emyaka 77 egigambibwa omukulu gy'alina Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni nga 15 September Amos Kaguta ne Esteri Kokundeka bwe bavaayo ne bazaala omuntu gwe baali tebategeera nti oba alifuuka simanyi abamukita ekizibu abane bakita ekyamaanyi mu ggwanga Uganda. So sabbiiti eno wagenda okweza emyaka gye gigambibwa 77 njogera gigambibwa waliwo mixed reaction gye twalaba emabegako ng'omukulu ono naye agenze mu bitabo baptism issues akakase bamubatiza ddi nga naye emyaka alinga atagitegeera bulungi katusuubire nti giri 77 era gyetumanyi gye giwandiikibwa. So let's dig deep. Omukulu ono okweza emyaka 77 kitegeeza nti 35 years kweje 77 zonna jonna agimazeeko nga akulembera oba nga afuga ekituufu kyoyinza okubeera nga olonda kaza afuga oba zza akulembera, that will be a subject for another day. Nga akulembera oba nga afuga eggwanga Uganda. Kaakati ebibuuzo bingi nnyo ono emyaka gye egisinga nti abaana abazaaliddwa mu 1986 bakuze bazadde basomye era basomeseddwa era basomeseza n'abaana nga bamanyi omukulembeze omu Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni mutabani wa Amos Sakone Esteri Kokundeka abo be bazadde be era abaana kati 35 years abantu abakuliridde mu myaka kati that bracket bakuze balaba omukulembeze omu Yoweri Kaguta Museveni. Well, katuzingulwa olutambi ono ekyamutwala mu nsiko 1986 nga ne banne bakutte emmundu ezigambibwa eba ezabbibwa kubeera bagenda bazibbe ekyo tekiriiko kuwannanya konna tebalina we bazigula tebalina tirale oba tebalina Arsenal wonna we baalaga nti bafune ebyokulwanyisa ebyo oba kampani yonna yabaguza bintu ebyo. Yagenda ne banne nga balina nennyiriri oba ensonga ezibatutte okulwanirira eggwanga lino Uganda. Ekyakulemera kyali kimu okubba akalulu okulwanyisa omuzogo okubba obululu mu ggwanga Uganda, ebirala obulyake obuli bw'enguzi okuyitimusa eggwanga Uganda okulaba nga lidda ku museetwe oba ku musingi gwennyini ogwegombesa okulaba butya enkyukakyuka ey'omuggundu bwesobola okudda mu ggwanga Uganda. Bwe yalayizibwa oba bwe yakuba ebirayiro mu maaso g'olukiiko lw'eggwanga olukulu by then yategeeza bakadde baffe abaaliwo nti bagenda kubeera nga bazza enkyukakyuka oba baleese enkyukakyuka ey'omuggundu etaliiko kuwannanya nti tebakyusiza bukyusa bakuumi. Ekyo no bakadde baffe abaliwo baakuba enduulu baakuba emiranga baakuba emizira egy'essanyu nga bagamba weewaawo mutabani w'Esteri Kokundeka ne Amos Kaguta aleese enkyukakyuka gye babadde bayaayaanira emyaka gyonna. Ono emyaka kaakati giweredde ddala 35 nga ebyo byennyini bye yali aloota bye yali aluubirira atudde nga yalamula yalina enkasi. Tugenda kubeera nga tukuvugira ddala mu wiiki eno yonna tukulage omukulu ono ne bayeko mu myaka gino gye bakulembedde eggwanga lino engeri gye lidobonkanyeemu. Tujjukira akayimba ka Lord Fred Sebatta kaali kamaka kaali ka bufumbo amaka g'abasomyeko engeri gye gadobonkanyeemu
ate no kakati ekyo nja kitaputa abasoma literature nti amaka g'abayivu amaka g'abasomyeko the literates oba abantu abasomye the educated the land fellows abantu abayivu engeri gye badobonkanyizaamu eggwanga lino awo tujja kujjawo nawo myaka 3 mu 5 tujikubemu torch tujikubemu ebituli n'okutegeeza omukulu ebintu byatutegeezaako nti babikoze gy'oliko nti amaaso g'abanansi tebabiraba ebintu bibatutegeeza bannansi nabo nti bino bimulemye byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira kansooke neetolemuko katono small time program eno eteekebwamu ensimbi bannaffe abatabula property services basangibwa Nansana bakugu mu kutunda n'okugula ettaka eritaliiko nkaayana ate eryo lyetukkiriza ligenda kukulaakulanya ab'enganda zo naawe gwe kennyini so kakati olina okukitegeera nti ojja batukira ku nnamba z'essimu ezo nnyini ojja okubeera ng'obakubira tulabe b'osobola okufuna ekyo kyennyini kye weetaaga mu ttaka saako n'ensonga aliwo omukulu kasooke ekole ku nsimbi aliwo omukulu ali wano